Otro viernes más con el Star Citizen Live. Que en este caso es todo sobre el Alpha 310. Saludos Darken, saludos Zorro, saludos Maxil. Vamos al asunto. Chan, chan, chan. Buenas, Alpacán. Alpaca. Hey, everybody. Welcome to another episode of Star Citizen Live, all about Alpha 3.10. I'm your host, Jared Huckabee, and joining us on the show this week are two folks who perhaps need no introduction, but as always, we're going to do it anyway. We've got Star Citizen Live game director, Mr. Todd Pappy. Todd, how you doing? Hello. Good. And we've got vehicle director, Mr. John Crew. John, how you doing? Hello. Welcome, guys, to the show. Now, Bueno, Game Director, Vehicle Director, vehículos y juego. No, esto es un manda más gordo, pilares, dos pilares. Juan Tripulación y Top Papi. every quarter we do one of these shows. It's our Buenas, Seven. all about the patch show. Questions today will be focused entirely on the contents of 3.10, which is currently available on PTU, working its way towards a live release. Bueno, buenas, Dani. En este caso van a hacer Bueno, van a hablar sobre la 3.10 y, bueno, sabéis que en Spectrum se pueden poner las preguntas previo al show y las van respondiendo y también se pueden hacer preguntas en el directo, ¿no? Hopefully sooner rather than later. I've got no information on dates or anything like that. So Todd, for Star Citizen, what do you do for Star Citizen for the folks who've never watched the show before? I am basically a pillar director, which means that I work with feature teams, and then I also focus on the live release and making sure that it goes out as smoothly as it possibly can. Okay. And John, Mr. Spaceship, what do you do for Star Citizen? Pretty much. Bueno, en general lo que estamos viendo aquí es que Todd Papi se dedica a hacer el tema de coordinar a los diferentes equipos de características, es un director de pilar y John pues es el de naves, ¿no? Que se están explicando lo que hacen como todos los shows para que la gente sepa. We're gonna jump right into it. Now, we take questions from two places during the course of a Star Citizen Live. Está explicando de dónde pilla las preguntas, como siempre. You can submit your question with the word question in capital letters surrounded by brackets into the Twitch chat. Our community management folks will pull it out of chat and start sending them to me. You can also do so on the robertspacindustries.com website in our Spectrum chat and Spectrum general chat. Additionally, we put up a thread earlier in the week where we started collecting questions from the community, allowed them to vote up which ones they wanted to see answered most. We pulled the ones that were actually relevant to Alpha 310. For the show, and we'll get started with those while the ones from live come in. John, right off the bat, why is flying in atmosphere now slower than Cold War jet aircraft? And I'm going to amend. Bueno, una de las preguntas que han hecho es por qué el vuelo atmosférico es más lento que los jets de la Guerra Fría. Is it? And if it actually is, why? Well, so our ships fly in atmosphere, they fly in space, so you can't really directly compare them to Cold War jets, which just fly in atmosphere. They don't have to worry about going to space. So we were talking about this the other day, and our ships are much larger than they appear to be. They're much larger than modern day fighter jets. They're much heavier. They're often 4 to 5 times heavier than a fighter jet. So they aren't designed to be super fast in atmosphere. Ultimately, we'll make them go whatever speed makes sense for the game. Claro, está diciendo de que no se puede comparar a los jets de la Guerra Fría con las naves que hay en Star Citizen, porque están pensadas también para poder volar en el espacio. Y que hay que tener en cuenta que también las dimensiones de las naves son mucho mayores, aunque no lo parezca. De hecho, la cámara engaña bastante. Si comparáis lo que es la personita con la nave, pues una Gladius en realidad es bastante bestia. Y en realidad también pues tienen más peso, ¿no? Pesan más, tienen más masa. And I'm not going to put an exact speed on that because... Y bueno, de todas maneras también adecuan la velocidad de lo que ellos consideran que es necesario para el juego. There is just a huge variety of scenarios. All the planets have different gravity, different atmosphere. It varies like real life depending on how close you are to sea level. You go faster the higher you are in atmosphere. So as to
why are they slower than a Cold War jet? I would say maybe they are in some scenarios, but they're also not in the other. I went and dug out some stats. So the Gladius in 310 PTU, not using afterburner, goes at 450 meters a second roughly, at sort of maximum speed before you need to actively do any injection of pace, which is about 1,600 kilometers an hour. So yes, that is slower than a Cold War jet flying at altitude, but that's it, flying as low on Daymar as I could dare go. I then took it up to 5,000 meters, and it was going 900 odd meters a second, which is 3.3 thousand kilometers an hour, which is much faster than a Cold War jet. So En definitiva, lo que está diciendo es que la velocidad de las naves depende un poco también del escenario. Pues hay atmósferas, depende de que si estás a la altura del nivel del mar, por encima del nivel del mar, pero quitando eso, dependiendo de las situaciones, pues las naves que tenemos en estas series son más o menos rápidas. Para aclarar un concepto, la velocidad del sonido es aproximadamente unos 300 metros por segundo, ¿ok? Y 340 y pico, bueno, depende de la altura, la densidad de la atmósfera, pero bueno, vamos a tomar la medida de 300. Hay muchas naves que van a esa velocidad y con formas diversas, ¿no? Vamos a dejarlo estar. Y bueno, pues en realidad yo creo que sí que van más rápido que en muchas situaciones que los cazas incluso que tenemos hoy en día modernos, ¿no? Buenas, Relker. Gotcha. So you're saying that similar to actual aircraft, then the speed changes at the height at which you're yes, flying. It's completely driven by the atmospherics. Gotcha. If you go low to the Claro, y está discolando que efectivamente si tú ahora mismo en el juego te pones en una atmósfera, digamos, densa, como sería Hearthstone o Microtech, si tú vas a ras de suelo, evidentemente no alcanzas las velocidades que si vas a una altura determinada. Pero eso también pasa en la vida real, ¿no? ground, it's going to be slower than if you go a few thousand meters up, just like real-world aircraft. Right. If you want to grab hold of a Tomcat and go full Top Gun 1 meter off the deck, I'm not sure you'll get the flight stats for that speed. So and there's also there's the atmospheric things, and there's also the weather effects. You know, whatever the weather is like at the time that you're flying will impact the speed and stuff like that. You know, the SR-71 didn't break speed. Sí, aparte que también dice que dice Discolando que el clima también, la climatología también afecta a la velocidad a la que vayas con la nave, ¿no? Y que eso pasa en Star Citizen. O sea, si tienes el viento en contra, va más despacio. Records flying 100 meters over the ground. It did it as high up in the atmosphere as it could. So faster, the higher you go up. Slower, the lower you go. So, yeah, and it's always something we're looking at. Like if there's one ship that's clearly well outside of what feels right, then there could be a bug there, and we'll look at it. Right. Claro, si hay una nave que realmente se salga de los parámetros loquísimamente, pues que van a pararse a mirarla y a hacer una revisión. Let's go ahead and reiterate that point, because that point's going to apply to almost every answer we give today, and that is. Sí, eso es verdad, ya lo que dice Cami ya pasaba en la 3.9 y en It is anteriores. currently in PTU. It is testing. We are getting feedback. We are making adjustments as we deem them necessary. Even when it goes live, our live environment is still an alpha testing environment. So it is still ripe for feedback, and we'll interpret that feedback, and what is valid and we agree with, we'll make changes. What isn't, we won't. So like that. So it is the answers that you see here today, the patch that you're playing today on PTU and stuff, it is not the final iteration of anything. And that applies to everything that we're going to talk about today. Claro, bueno, aparte que dice que lo que vamos a ver ahora, o lo que estamos viendo en el juego, que no es una iteración final de lo que va a suceder en el videojuego. Se aplica tanto lo que hemos visto hasta ahora como lo que se va a hablar hoy o ahora mismo, ¿no? En el live. So, all right. So moving on, Todd, in the new 310 delivery missions are a great idea now, but they're also 3 times the work for the same or even less reward. What was the reason for this change? Hay un momento que me perdí un momento. Para mí el problema no está en que vaya a una velocidad de sonido, sino lo lento que se está tornando el combate. El combate yo creo que no va lento. Lo que pasa es que quizás... No me parece que vaya lento. Lo que pasa es que quizás la tendencia a orbitar es lo que lo provoca lento. Pero en realidad sucede que al no tener ninguna referencia visual, pues sí que parece que vas más despacio de la cuenta. Pero te animo, Darkens, a que si 2 personas se están pegando, tú intentes intervenir y verás como sí que cuesta alcanzarlos, porque ellos tienen un engage entre ellos 2
y como que al seguirse el uno al otro sí son capaces de mantener, digamos, una cierta distancia. Pero para otra persona que intente interceder es complicado realmente acercarse porque te das cuenta y sobre todo de los movimientos que hacen, ¿no? Que saltan de un lado a otro y es complicado, ¿no? Es complicado reaccionar. The patch that you're playing today on PTU and stuff, it is not the final iteration of anything. And that applies to everything that we're going to talk about today. So, all right, so moving on. Todd, in the new 310 delivery missions are a great idea now, but they're also 3 times the work for the same or even less reward. What was the reason for this change? Claro, está diciendo que las nuevas misiones de delivery, que son, bueno, ahora tenemos unas misiones de entrega de paquetes que consisten en que puedes entregar, pues tienes que entregar un paquete y luego pues tienes que recoger otro o recoger 3 paquetes y entregarlos en 3 lugares diferentes. Y están comentando que porque siendo el doble de trabajo que antes, sigue, o sea, tienen menos recompensa incluso que las misiones de antes, ¿no? De entrega de paquetes. Well, we're changing the way that the actual missions work and making them more modularized, so we can actually scale them and be able to plop them into different locations very, very quickly. And then also just adjusting them so that we've got missions that are local based versus interplanetary or interstellar. So with that, we look at the overall time that it takes a player to complete it, and then we also have a rough idea of hey, we want the average player to be earning around this much per hour. So when we go through and review it, we do constant adjustments to the rewards and how much are paid out. And basically, we do a lot of that tuning when we're actually in wave 2, wave 3. Está comentando de que en el tema de la recompensa de las misiones, que bueno, han puesto esta variedad de misiones que incluso para hacer en órbitas locales, digamos, se refiere pues por ejemplo, en la órbita de Crusader o la órbita de Hearthstone, que son misiones que se hacen por allí. Y que también tienen en mente el dinero que debería de ganar una persona por hora. Que tienen eso en mente, entonces que irán haciendo ajustes durante la Wave 2 y la oleada 2 y la oleada 3. In wave 4. So I fully expect us to still be looking at the payouts and adjusting them as we go before we go live. Y todavía siguen mirando en ajustar el pago que sea por esas misiones antes de sacarlo a live, o sea que puede cambiar la recompensa de esas misiones, ¿no? And then, of course, as the economy continues to develop, as more gameplay systems come online and the ecosystem grows bigger, there may be continuing changes in future. I can guarantee that there will always be changes. And then the other aspect that we'll look into it is basically how much risk reward, are there any other modifiers that we added to it? Are you delivering plutonium versus you're delivering a pizza? Like, that should. Me encanta el pavo, dice Dot Papi, que también, bueno, está comentando Discolando que a medida que va creciendo el proyecto se va aumentando el ecosistema y todavía quedan muchas cosas por cambiar en la economía y va a haber muchos cambios. Dot Papi dice sí, definitivamente, y todavía seguimos mirando también el factor de riesgo, no es lo mismo de entregar plutonio que entregar una pizza, ¿no? Have different rewards, but it would be the same kind of basic gameplay, taking something from A to B. Okay. Claro, pero seguiría siendo la misma tipo de mecánica, ¿no? Llevar una cosa de un punto a un punto B. Splines. For some, splines they're all WAPO at the moment. Yeah. Are splines currently working as we intended? Right now, it's hard to find them when we leave hangars, and when landing can seem very oppressive and often lead to death. What adjustments, if any, are we considering? Vale, están hablando de las splines, que son los recuadritos esos que vemos cuando llegamos al Orbital o Área 18, que vamos a ver como una especie de túnel holográfico por el cual tenemos que salir con la nave, ¿no? Ya lo habéis visto en algunos de mis directos y tal. Entonces, comenta de que cuáles son los planes que hay para este tema, porque a veces son difíciles de encontrar e incluso te llevan hacia la muerte. So I don't know when the thread went up, but certainly at the point that went up, it was in a much worse state than it is with the latest PTU patch.
between then and now, we've done some improvements to it. So the actual visuals of presuming we're talking about the restricted area, The landing splines, I think, that the gate visuals clamp to a minimum size on screen when they're rendered, so you can see them at further distance. The actual tolerances on them are double what they were. And also the landing icon for your designated landing pad no longer displays immediately. It displays at the start of the tunnel. So you're not tricked into going direct to the landing pad versus going through. Vale, una de las cosas que dice que efectivamente se han hecho cambios, que lo hemos visto en este último parche, es que han ensanchado la zona. Antes no se podía salir como una Caterpillar del Orville, ahora sí se puede. Y además, cuando te metes en el túnel, han aumentado la distancia a la que se ven esos indicadores de túnel y además han retardado la distancia a la que tú ves el landing para que no te sientas engañado y vayas directamente al landing, sino que vas a ver el landing al que tienes que acudir cuando estés una vez dentro del túnel. The tunnel. Then we breadcrumb you through the tunnel with the icons, then give you the landing pad icon. And it's the same now in reverse. So when you call ATC to get out the hangar, you have an icon with the off-screen indication that's at the start of the tunnel to guide you back out. Because there was a lot of usability there that wasn't quite right in the first release of it. Which is, again, this is precisely why we Que además también indica que hay un túnel o sea, que el túnel de salida, cuando nosotros queremos salir del landing, también se ve mejor, hay una referencia visual más lograda que antes. PTU and stuff to begin with. All right, so so lots of improvements to landing splines that have already happened over this week. The next question, splines could also be helpful on space stations, if only to find the path to your landing pad, docking bay, or some of the darker places like Grimhex, where it now has two sides and it's not so obvious from the arrow which one you're assigned. Is this something we would consider? Do we? ¿Estáis considerando la posibilidad de poder también el tema de los carriles de las splines para estaciones? Y especialmente comenta de que ahora mismo en Greenhouse, como hay dos sitios para entrar, como que cuesta un poco encontrarlos, y si hay la posibilidad o si están considerando poner también los túneles ahí de entrada, ¿no? You have a plan for this? It's something we have considered. Basically, the way that the restricted zones work, though, is that you've got kind of a no-fly zone, and then you've got a zone that's underneath there that's basically a safe zone, and that spline is connecting those two, or letting you travel safely through that passage. So I think no matter what, we need to look at our markers and the way that we identify and lead players around, the space stations. So this is one way of doing it. But the way that, in Grimhacks, for example, I think we got like 9 or 10 hangars that are right next to each other. And so, if we did a spline there, it would be just a spline saying, okay, you need to fly over to this one, over to here, and then make your way in. But that really only works from a certain angle, so it's something that we've talked about, we're evaluating. I think it works better on ships, which John can talk about, but from a location standpoint, I think we need to do a better job in, saying, for example, like with... Están comentando un poco de que para hacer ese tipo de cosas, por ejemplo en Greenhouse, que dice que hay como 9 o 10 hangares pegados, y que para hacer las diagonales que solo tienen un cierto determinado, solo tienen un ángulo determinado, ¿no? Esos túneles de entrada. También está comentando, buenas tardes, Matapollos, está comentando que para las estaciones y demás, en realidad, como que lo que hay que sería, tendríamos como dos cubos, por así decirlo, que son espacios volables, y luego eso está rodeado por zona no volable, lo que está puesto ahora en las ciudades. Y lo que hace el túnel es conectar esas dos secciones, ¿no? Lo que sería el resto del verso con ese espacio, esa caja que está ahí en los hangares. Y que aplicar eso como que se le ve que no, que es una de las formas de hacerlo, pero que están pensando como otras soluciones, ¿no? Y que sería mucho más fácil. Dice que es como mucho más fácil hacer esto del lado de las naves que del lado de las localizaciones. Area 18, right now we have the marker that says Area 18, but we should have a marker that says Area 18 Spaceport, and that's where you actually need to go. So I think us fixing those fundamental problems would actually allow it so that we don't
ideally we don't need this extra hand holding, for the player. Claro, dice que una de las cosas que hay ahora, por ejemplo, en el caso de 18, que tú cuando vas a 18 te marca 18, pero no te marca la zona de aterrizaje 18, tenemos que buscarla. Entonces, una vez resuelvan esos problemas fundamentales, quizás con esas marcas no sea necesario utilizar otras herramientas para ayudar al jugador para llegar a donde quiere, ¿no? En este caso, aterrizar. One of the principal components of these new landing splines, besides the visual, the corridor, and everything, is also the autopilot. How's that working right now? Some folks are having a better experience with it than others at the moment. Yeah, I mean, the issue that we have right now is the way that we have two landing zones that are fully enclosed, and then we've got two major landing zones that are open. And one of the ones that is open is Area 18, and the spaceport is very far away from where the city is. The other one is Lorville, and Están comentando un poco sobre el tema de que, bueno, sabéis el autopilot, que algunos, pues comentáis cuando algunos jugadores han tenido experiencias mejores, otros peores. ¿Qué nos puede decir del estado de cómo está el autopilot? Que está describiendo un poco que ahora mismo tienen como dos zonas de landing, dos zonas grandes de aterrizaje abiertas, que serían pues Área 18 y New Babbage, o se refiere a New Babbage también, y luego una cerrada que sería Lorville. Spaceport is right in the middle of the city. So we're discussing, do we move the hangars? Do we adjust the landing zone, or do we adjust the restricted zones completely, to actually get rid of the autopilot? These are all things that are in discussion right now, and we just need to evaluate what works best for the game. So, but it's something that's on Chris's mind, it's on John's mind, it's on mine, as well as the team's. Bueno, básicamente decir, hacer ajustes en el landing, o básicamente que son cosas que tienen que hablar y que son ajustes que tienen que hacer de cara al futuro, y que está en la mente de Chris, en la mente de John, en la mente de los pilares, ¿no? De discutir esto. As a follow-up to that from the chat, landing in the horizontal hangars is a real challenge. Was a real challenge with the new 3.10 flight model. The Carrack was tight in 3.9, but it got more difficult with the changes to 3.10. How will this be addressed? Dice que el aterrizar en hangares verticales es una tarea más complicada en la 3.10 de lo que fue en la 3.9. ¿Cómo será esto? O sea, ¿cómo será el aterrizar en un landing vertical? Yeah, so there's definitely a bug at the moment in that the wind is in the hangars when it should not be in the hangars. So the Carrack is a tight fit. We made it as small as we could. We've talked about this lots. Están comentando de que una de las cosas que hay es que hay un bug dentro de los hangares, que no debería haber viento dentro de los hangares, y el tema de la Carrack, que es difícil de que entre, ¿no? O sea, me refiero, va justa de espacio, y la reducción de tamaño, ya hablaron de esto en otra ocasión. In previous shows about the problems of all the things that are supposed to go in the Carrack versus the size of the Carrack. If we made the Carrack bigger, then it can only land in the huge hangars, and you can't spawn it everywhere, which is sort of not good for a exploration ship. So we crunched it down as much as we could to keep the true intent of the ship, which means Sí, bueno, está comentando, siguiendo con la línea de la Carrack, de que intentaron hacerlo lo más pequeña posible para que pudiera aterrizar en la mayor cantidad de landings posibles. O sea, en los landings de tamaño L, supuestamente. Y porque no sería bueno para una nave de exploración no poder hacer eso, ¿no? It is a tight fit. It fits in our metrics. The hangars are to metric. So when you have a bug like there being the winds inside, it can cause havoc with that. So that's a big problem there that we need to fix, and also just be very, very slow and careful taking it out. Okay. Do we think the wind thing? No, dice que tendrán que arreglar el tema del viento y que tendremos que tener mucho cuidado al salir con la nave. Might be fixed for 310, or is this something that might persist for a little bit and we need to? A ver. Do we have any that might be fixed for 310, or is this something that might persist for a little bit? A ver, si se van a arreglar el tema del viento para la 310 o va a persistir un poco más. We need to. Do we have any hope for this? I don't know. It's logged and there's people looking at it. All right. Well, let's see. Dice que no lo sabe, que hay gente mirando en esto ahora mismo. The new Moby Glass
2.0 comes in a lot of cool colors. Are there any ways those colors? Are there any ways we can get those colors to also correlate to the text in the graphics in the Mobi-Glass screens themselves? So basically, if you buy a red Yes. Mobi-Glass, can you get red? Está comentando un usuario, pregunta sobre los colores de los Movie que los podemos encontrar en la tienda de la Factory Line en Microtech, en la plaza, en la zona central. Y bueno, pues hay diferentes colores de Movie y dicen que si hay alguna manera de que esos colores también cuadren con los colores de los Movie y de cambiar el color. Y dice Todd Papi The short que answer sí. is yes and no. So yes, we will be able to do that, and Que sí, que seremos capaces de hacer eso en el futuro, ahora mismo, ¿no? Claro. basically we're looking at different ways that we can do different styling on the Mobi-Glass. The Mobi-Glass actually needs to be switched over to building blocks, and from there we will be doing a revamp on just the overall visuals of it, making sure that it's up to snuff. Sí, es algo de lo que ya nos han comentado. Nos está comentando de que tienen que pasar primero todo el Movie al sistema de building blocks y luego pues a partir de ahí pensar en diferentes estilos y bueno pues con el tiempo pues lo irán haciendo. At that point, that's when I think a lot of the stuff that Zane and Bone have been working on, where we can actually switch out different styles. So it really is just almost like changing fonts in a word processing program. So at that point in time, we should be able to have different styles, and then that will also affect the text. Yeah, we've talked about. Claro, está diciendo de que la idea es poder cambiar diferentes estilos, entonces pues en el momento que tengan diferentes fuentes en el proceso de trabajo, pues ahí a partir de ahí seremos capaces de cambiar entre los diferentes estilos de Mobi-Glass. The upcoming Mobi-Glass revamp for a while now, just converting it over to building blocks, and then that's where all the customizations and stuff come in. So right now the team's focusing on Star Map first, and then we'll go to Mobi-Glass. Lo primero que se está centrando el equipo ahora mismo es en el mapa de las estrellas y luego pues irán en el Mobi-Glass, ¿no? Pero están centrados en eso. Okay. Large ships. Large ships seem to be very difficult to fly straight and true in atmosphere. The nose tends to wander quite a bit. Is this intended, or should IFCS be doing more to fight the wind and air pressures? I think there's two things there. There's some things we're looking at with how wind interacts with ships. That's causing so. Me está comentando Discolando que dice un usuario habla sobre grandes naves. Y las grandes naves que tienen un problema de que dice que como el morro que se va desviando en atmósfera y tal, que si el IFCS debería actuar más en este sentido. Some peculiar behavior, but that's affecting all ships. Well, not equally, but relative to their size. So the big ships are probably less affected by it. And also big ships are intentionally slower and harder to maneuver in atmosphere in 310, and that's a conscious design choice. Big ships shouldn't be as good at getting everywhere as smaller ships. It gives you that trade-off as a cargo runner with your big caterpillar. Do I just go to the orbital stops and dump my cargo there and then run it with a smaller ship? That's one way of doing it. Or do I take the risk and the time to go down to the surface, burn the extra fuel? Yeah. There's trade-offs for both. It's the larger ship handling is definitely getting towards the point where that's where we want it to be like. Yeah, it's precisely the reason ships, many of the larger ships have parasite craft. It's. Claro, está comentando un poco, gracias por el follow, está comentando un poco de que las naves grandes tienen comportamientos diferentes a las naves pequeñas y que una de las cosas que te traje plantearte en el futuro, o que supongo que quieren que nos planteemos, es que si llevamos una nave de carga, pues que nos hagamos la posibilidad de dejar la carga en otro sitio en vez de bajar una atmósfera pesada, ¿no? Y decir, bueno, pues quiero tomar el riesgo y el tiempo necesario para bajar esa carga o quiero hacer ese tipo de carga una vez llegue a la estación con una nave más pequeña, ¿no? Cosa que no entiendo aquí, porque se supone que si las naves luego van a tener persistencia, luego no vas a poder sacar la nave que te dé la gana, porque tendrás una nave... si tienes una nave, por ejemplo, en Lorville, pues luego reclamarla por el seguro para sacarla en Port Olisar debería ser más complejo. O sea, debería ser un gasto mucho más bestia, ¿no?
Y especialmente si llevamos cosas a bordo. It's been in the intention since the beginning. There, it's like you have these parasite crafts, so those are your landing crafts and stuff like that. It's not to say that you can't take your big ship down. It's just that as weather gets more complex and the living conditions on planets become more complex and maybe more dangerous, we want people to have to make those choices instead of just having one ship that can go everywhere. Claro, lo que están diciendo Discolando es que lo que quieren los creadores de Star Citizen, los creadores, es que cuando las cosas se vuelvan, o sea, cuando el clima se vuelva más complejo, y bueno, pues bajar a los planetas sea pues una tarea distinta, más complicada, ¿no? Pues quieren que tengamos que tomar ese tipo de decisiones, no quieren una nave que sea capaz de ir a todos los sitios. Si no quieren una nave que sea capaz, que quiera ser, o sea, que pueda ser capaz de ir a todos los sitios, ¿por qué han sacado la Carrack? It's now been a full quarter since prisons were first introduced. Are you happy with them and how they've affected the player experience? And how have they been adjusted, if at all, for 310? Well, we'll Me he start. liado, me he liado, me he liado. It's now been a full quarter since prisons were first introduced. Are you happy with them and how they've affected the player experience? And how have they been adjusted, if at all, for 310? Vale, ha pasado un cuarto entero, ¿no? Un trimestre entero desde que están las prisiones y cómo se sienten con el trabajo hecho con las prisiones y qué ajustes se han hecho para la 310. Porque bueno, ahora mismo las prisiones, os comento que tienen un problema muy gordo y es que claro, cuando nosotros vamos a una prisión puede que nos salte el bug de que tengamos nuestra armadura, puede que nos salte el bug de pues de que aparezcamos con la multitool y vamos a intentar sacar la multitool y luego no se saque o la perdamos de alguna manera, es muy tedioso porque funciona mal la mecánica de minería en primera persona en la prisión y además aparece sin el orbit, que es un componente necesario para que la máquina pueda funcionar, aunque en el caso de que la pierdas, si la quieres pillar de un casillero, vas a perder esa pieza. Entonces es un poco desastre el hecho de convertirte en criminal ahora mismo, ¿no? A ver si lo arreglan. Well, we'll start with the adjustments for 310. So we've adjusted some of the laws and kind of how punishing certain laws could be. So for example, like accidentally bumping somebody or something like that shouldn't be a full crime anymore. So we've done those types of fixes, and then I'm happy with prisons as far as what kind of aspects of gameplay it's introducing. Bueno, primeramente está hablando un poco de la criminalidad, de que han corregido o ajustado las penas por cometer una infracción. Por ejemplo, en el caso de que vayamos a golpear a otra nave, si la golpeamos un poquito nos va a dar instantáneamente criminalidad. Y en cuanto a las prisiones... And where now there's punishment. Like if you want to do this, there's repercussions. And obviously, once we open a different system like Pyro or something like that, then the laws there will be different. So it allows different types of gameplay in Pyro. So that's the short answer. Yes, I've been happy with the changes that's been. Bueno, dice que el tema de las prisiones, que ahora pues si tú haces determinadas cosas, pues eso tiene un riesgo y tendrá pues una consecuencia, que eso está bien y que dice que está bastante contento en general con been there. con las And then prisiones. even just watching people do, the escape runs and those types of things. There's still a lot more bugs that we've been dealing with and fixing, on basically the spawning of containers as well as, the changing of loadouts when you spawn and all of that stuff. So we still have bugs that we need to fix, but, the overall, feature and the mentality behind it, yeah, I'm happy with it. So it sounds more like Dice que todavía quedan bugs que tienen que corregir, como el tema del loadout, es decir, con lo que apareces en la prisión, que como que hay errores que tienen que corregir, pero que lo que es la mentalidad o la idea de lo que tiene la prisión, que está contento con ella. Buenas, Chihuahua.
the adjustments are to the law system, to the things that get you into prison, making you less likely to go to prison for silly things is where we want to Correct. make the fixes. That's the idea. That's Okay. the idea. Oh, John, can you explain the thought process behind limiting targets to visual selection versus radar selection? At the time that this was done, this question came in on Monday, as you asked before. We can no longer cycle friendly or hostile targets on radar. Yeah, so Que nos hable un poco la decisión tomada de por qué vemos objetivos en el radar, pero no podemos hacer el cambiar entre objetivos amigos o enemigos como hacíamos anteriormente. Tenemos que tenerlos en el campo visual. the new targeting thing has caused a lot of debate and feedback. We knew it would be a divisive change. So when we engineered the system, we put in, like, the guys working on it did a great job of just putting in options for everything. And over the last 2-3 weeks or so, we've been trialing out different combinations of all the options that we had available to us. So maybe at the time this question was written, it wasn't the case, but it probably was in the options menu, but unbound by default. And with either the build that went to PTU last night or the next one, it will be back in as a fully fledged option. The idea for it was really to just try and simplify the selection behavior. But Un segundito, que esto es importante, porque creo que está diciendo como que la opción está escondida, pero está todavía presente la posibilidad de poder seleccionar los enemigos, o sea, los amigos como se decante, como. Putting in options for everything, and over the last 2-3 weeks or so, we've been trialing out different combinations of all the options that we had available to us. So maybe at the time this question was written, it wasn't the case, but it probably was in the options menu, but unbound by default. And with either the build that went to PTU last night or the next one, it will be back in as a fully fledged option. The idea for it was really to just try and simplify the selection behavior. But the sort of unintended consequence of that was the less than ideal ability of selection on the 3D radar and the feedback that gave you. Because moving everything to just being visual selection and using it from your head look to select everything, and the removal of the contact markers meant that people had been using the cycling keys as a sort of crutch. And once those were all gone, it was very clear how much they were in use. So it was bringing back our desire for that purely visual selection mode to work with cycling. And we've had tons and tons of iteration internally, and they've been going out as frequently as the PTU builds are. So I'm sorry to everyone who's been testing those builds and finding every patch has a completely different setup. But there's been so many options to try, and sort of a limited amount of time to try the different combinations. But I think what we've got now is a pretty good mix of being able to look and lock and pin targets. So if you've got track IR or you're just using head look, you've got the ability to look at a target, lock it, pin it, or you can just use cycling, and that cycling does work for both everything on screen and around you. Yeah, the ability. Ok, definitivamente pues sí, dicen que va a haber unos cambios ahí en el tema de targeteo y que ahora se va a poder hacer cycling también en todo lo que hay alrededor tuya. Que ha habido bastante discusión, bastante debate en lo del feedback y demás. La verdad es que es una pena. La verdad es que a mí me gustaba el hecho de que si tú cambiabas de objetivo no se pudiera fijar, que tuvieras que mirar. Que además dice que especialmente para la gente que tiene tracking y todo eso, pues que es útil para mirar y todo eso, para poder fijar objetivos. La verdad es que es una pena que lo cambie, porque dice que además hay que mirar a ver la opción a la que se refiere, pero sí, parece que dice que el cambiar entre diferentes objetivos que servirá para todo lo que hay en el radar, todo lo que está a tu alrededor. Una pena, la verdad, pero bueno, ya veremos a ver. Luego lo probaremos. For the pilot of a hammerhead to lock a target and pin a target and send those targets to the turret operators is awesome. I was playing with JJ again on Wednesday, and it was really helpful. It was very helpful because I'm not great at target identification as a turret gunner. Why does the ship's nose
pitch up with takeoff? That, A ver, tiene sentido cuando vas con una nave grande. Bueno, tiene sentido si tienes una persona, por ejemplo, en una torreta, que pueda marcar también. O sea, que tenga que ser algo visual. O que tengas que tener una persona dedicada en radar. Sí, o que si sabes que hay un radar, pues que puedes identificar, un operario de radar o algo así. Una nave grande que pueda identificar. Pero que puedas verlo todo como hasta ahora creo que penaliza mucho lo que es la diversión, porque si tú tienes una nave detrás no sabes lo que es, y para saber lo que es tienes que molestarte o establecer una estrategia. Eso cambia completamente el combate. De la otra manera es simplemente estar ahí y ya está. O sea, no... ¿Entendéis lo que os digo? O sea, no... Le falta... Le falta, digamos... o sea, le quita intensidad al combate. Si tú no sabes lo que hay detrás, estás todo apretado. Estás todo tenso, estás buscando, estás mirando, estás pendiente. Pero bueno, vamos a ver cómo queda al final porque todavía hay tiempo. it could be a lot of things. When you take off, there is this sort of stickiness on the landing gear that keeps you stuck to the ground, that you have to overcome with your vertical thrust. So I wouldn't say it's on every ship. Maybe it's on some in particular, especially VTOL ones where the VTOLs aren't centered. So because it's fairly well simulated that if you've got, say, 4 landing gear and you're stuck to the floor and all your VTOL engine at the back, say like the Cutlass, it's going to rip some of the landing gear off the floor before the others, and you'll end up with this sort of torque imbalance. Está preguntando a la gente por qué cuando despegas, pues la nave a veces despega así un poco para arriba, un poco abajo. Está diciendo que depende de cómo estén pegados los landing, porque debido al realismo que tiene este juego es bastante acertado en ese sentido, pues sobre todo especialmente las naves VTOL, como por ejemplo una Cutlass, que los motores, pues al tenerlos atrás, como que puede hacer que la nave haga ese tipo de movimientos al despegar. That you then have to correct. If it's extreme, it's almost certainly a bug. It's not intended to, like, every ship should do a 45-degree pitch up or down when you take off. Okay. But yeah, without more specifics, Dice que si es extremo, que es un bug, que no es intencionado que la nave se comporte de esa manera. I can't say more. And just to be clear, when you talk about the landing gear being sticky, that's a game thing to make sure your ships don't fly off the landing pad. That's not like there's not an adhesive, digital adhesive. Or We're anything not got a like glue stick going around sticking it. It's just to ensure some level of reliability when you land your ship and leave it. It's not going to slide down a mountain. Gotcha. Have we considered an option to cancel takeoff or landing requests? Right now, players are having to wait for the timeout to go by in order to request it again. This become more relevant now that the hangar doors tend to open and close very quickly after you make your requests. The opening and closing is definitely a bug. I think is fixed. Bueno, ahora mismo hay un bug que cuando abres una compuerta más se abre, se vuelve a cerrar y luego tienes que volver a llamar, ¿no? Para que se vuelva a abrir y cuando llega al borde se vuelve a cerrar. Entonces están diciendo, relacionado con eso, de que es un bug que dice Juan Tripulación, que cree que ya está corregido. Pero a mayores comenta de si hay alguna posibilidad de que pongan la opción de cancelar la petición de zona de aterrizaje. Now, I think that was fixed last night. Okay. So, like, especially problematic for the larger hangars or larger ships in larger hangars where the doors open and then closed immediately as soon as they're open. You didn't quite have enough time to get out. But the cancelling requests, definitely something we're looking at, as well as increasing the accessibility of that, rather than having to either go into your mobiGlas and call someone or going into your MFDs and call them, making it a more direct action. Okay. Yeah, Claro, están mirando de también poner una acción más directa en cuanto a hablar con el controlador aéreo y también de incluir esa opción de poder cancelar la pista. we know that the ATC needs to be cleaned up some, and so it's something that is on our radar, and basically we will get to it. Sí, el tema del ATC, o sea, el controlador aéreo, que es una cosa que está
en su radar y que están mirando en ello, ¿no? De I limpiar would la like that. información, hacerlo más claro. How would we, Todd? How would you characterize the development of this patch? At this point, it is July 24th. The 310 patch is pretty late at this point. Was this work from home issues? Was this just this patch? What took extra time? How would you talk to me about the overall development of this patch? Que nos hable un poco del desarrollo de este parche, o sea, por qué ha tardado tanto. ¿Ha sido por el tema de trabajar desde casa? O sea, que nos hable un poco, ¿no? O porque este parche simplemente era más complicado que otros. At this point. I don't think there's any work from home issues. I think after, probably, let's say easily the first month, everybody was kind of in the groove of what we needed to do. There were definitely certain aspects that took a little bit longer to get right. Targeting restricted zones or two of them, and then even then there were some other bugs that we had to just deal with. And a lot of times what happens is that basically we'll be working on a build and then all of a sudden, we get that build ready for Evocati. We get it out there and then there's crashes or there's deadlocks or there's a lot of stuff that basically is keeping us from actually getting proper feedback. Sí, bueno, está comentando de que en general el trabajo desde casa no tiene ningún problema y demás, que consiguieron que la gente después de un mes se adaptó bastante bien. Están todos ya en lo que es el grupo trabajando, ¿no? Y que después de que publicaran la build para Evocati, que hubo bastantes problemas, bastantes errores de conexión incluso. Make sure targeting was right. It's a very, very important part of the game. So, and we want to make sure that we supported the team and that was working on it, and we gave them as much time as they needed to do to get it right. And claro, una de las cosas importantes también es que querían asegurarse de que el tarjeteo iba bien, porque es una cosa muy importante para Star Citizen. Así que querían estar seguros de darle el tiempo necesario al equipo para poder sacarlo de la manera correcta adelante. I mean, John can attest to it. Like every single morning, CR in our morning, every single morning, CR's sending notes and saying, "Hey guys, how's this? Let's look at it, so on and so forth." So, like CR, this one has been very, very near and dear to CR's heart, to get it right. So, and so we just want to make sure the team, had enough time. Sí, además dice Todd Pape que cada mañana recibía mensajes de Chris Roberts preguntando de cómo era el estado de las cosas y bueno, que querían asegurarse pues otra vez nuevamente de darle al equipo el tiempo necesario el tiempo adecuado para sacar las cosas como es debido, ¿no? I think all of us would rather spend the extra time making it right than just shoving it out and going, oh, it's the date, so here you go. And by CR, you of course mean Chris Rain, the lead physics programmer. Totally. Yeah. No, so it's basically just sometimes these things take longer than other times to get right. It's you're creating something. It's hard to estimate how. No, está comentando Resonando que es una cosa cierta. Al estar creando algo, pues hay simplemente cosas que tardan más que otras. Take longer. But I would agree with you that I think we've adapted to the work from home thing pretty good. This is just one of those patches at this point. Follow-up question. How does the late release of 310 impact the upcoming 311, 312? So, ¿cómo impacta, o sea, cuál es el impacto del retraso de la 310 para la 311 y la 312? Basically, when the quarter ends, we already have plans, for every team and what they need to do, and all their upcoming sprints and so on and so forth. So as soon as that quarter ends, those teams actually start working on it. Now, if a live must fix bug comes in or something that's, I feel like really needs to get fixed or John feels like it really needs to get fixed or in any one of the other directors, then we pull somebody off to fix it and then they go back to their sprint work. So it will really depend on the team, that is working on it. But for example, like, let's say we shipped 310 at the... Está comentando que en el momento que empieza el trimestre, el equipo que está asignado a esas tareas, como que ya tiene organizadas todas las tareas, entonces el equipo que está para esas tareas ya se va a poner con ellas.
Y en el caso de que tengan que resolver algún bug importante, pues sacan a alguien del trabajo que esté haciendo y luego lo vuelven a poner en su línea de trabajo, acorde con el trimestre. Right at the beginning of July. And let's say targeting wasn't, working the way that we wanted it to work. That team would still be working on targeting. So it's not like we wouldn't just be putting it down saying, okay, it's good enough. We continue to work on it, and it basically adjust, other plans. So so in essence, it really depends on what team, is being affected. But for the most part, a lot of our bugs are just, somebody going in, recognizing, oh, that needs to be fixed, and they fix it, and then they go back to their feature work. Okay. So, Claro, dice que esencialmente depende de qué tipo, o sea, de qué tipo de cosas estén haciendo los equipos en ese momento. O cuál sea la característica en la que estén trabajando. Si hay algún error, pues simplemente se parará para corregirlo y luego seguirá trabajando en la característica que estaba trabajando antes. different levels, basically. Some teams going to be Yeah. affected more than others. Yeah, and Claro, está and even comentando then, que algunos equipos, depende de lo que estén haciendo, pues se ven más afectados que otros, ¿no? for example, Para if sacar it's a adelante moderate los bug or a parches. trivial bug or something like that, like, we say, we take it on chin. We're like, okay, yeah, we're not going to fix it this patch. We'll move it to the next one, and basically we'll allow them to continue on their feature work, because we feel like that's more important versus a moderate bug or something like that. Again, but each on. Claro, si por ejemplo hay un bug, esto ya lo comentaban hace bastante, ¿no? Que si por ejemplo hay un bug bueno, que se puede convivir, digamos, con él, pues que directamente pasarán de él y le darán prioridad a la característica a la que estén trabajando y ya se irá arreglando en los parches venideros, ¿no? On its own case-by-case basis. Exactly. Exactly. Depende I del want to make caso, sure ¿no? Claro. that No, folks don't take that as a blanket statement. It's not saying no, that no, features are more important than bugs. It is on a case-by-case basis. Yes, Claro, cada and caso the es other thing is particular, that que no hay que entender que todas las características son más importantes que todos los bugs. O sea, hay bugs y diferentes trabajos, ¿no? Diferentes prioridades. experience bug that is a trivial or a moderate or anything like that, I view those as extremely important, because they actually affect the way that the game plays. So, and basically QA flags those to me, and I go through and I basically am kind of the judge and jury on those. But I'll sit down and I'll review it, and I'll think about it, and then basically either assign the label or not assign the label. And then what we've asked the teams is try to work through as many of those bugs as they possibly can. And even when they're triaging bugs or working on bugs, throughout the quarter, they're still looking at those and viewing those as, yes, I need to fix those before we do another release. Okay. John, changes to the flight model in 3.10. Pues eso, que hacen una valoración y con el equipo de QA que le manda los bugs y si, bueno, pues si esos bugs están en triage y demás, pues si tienen que corregirlos y son más importantes antes de la siguiente liberación de parche, pues los van a atacar primero. Generally require more involvement all around. Folks have discovered that having to stop to go to the MFD or Moby has a little more consequence than it used to. Are we getting additional keybinds for things like requesting takeoff and landing and stuff like that to address this? Yes, but not in 3.10. We're definitely looking at all those quality of life things like Todd mentioned with the gameplay experience label. These little bits that all add up to a less than ideal experience when you're playing the game, that compared to a feature aren't as much work, but do add just as much experience to the game. Yeah, I think Claro, está comentando si vamos a tener botones inmediatos o instantáneos o cabins, si vamos a poner cabins para pedir landing o salir de una pista, ¿no? Por el tema de que los MFDs pues está volviendo cada vez más complicado, más denso. Y dice que sí, que dejó en tripulación que sí, pero que de momento no para la 3.10. I think ATC keybinds would be appreciated, at least by me. Timing is. I haven't had this much trouble landing since the old Top Gun game on the NES. Nobody's going to know what I'm talking about there. All right. It's time for a Vanguard question, John. Is the poor handling of the Vanguard series at the moment intentional? It was intentionally.
Es el pobre manejo de las Vanguard es intencional ahora mismo. La verdad es que se mueven un poco, o sea, les pesa el culo. Reduced from its 3.9 levels, and again, it's had another pass this week, so it was a little too harshly tuned down compared to 3.9, so it's had a little bump back up again. It's still a very effective fighter if you look at all the metrics for it. The Vanguard owners are caught in this weird cycle of they hate their ship, but it's an amazing ship to use and fight with, but they hate it. Dice, los poseedores de las Vanguard tienen un problema y es que odian a su nave pero la usan. Dice que bueno, que es un caza impresionante para combatir y demás. También ha comentado que en este parche os han recuperado un poquito la gracia. Así que vamos a ver cómo sale, porque lo sacarán esta noche, supongo. Están hablando de esta noche. Y a ver qué le han hecho a la Vanguard. They didn't specify here, but the handling, are they talking about atmospheric stuff, or are they talking about space as well? Probably space. It was slightly a bit too sloppy in its rotations. It's the technical term. All right. Is VTOL in 310 currently working as you'd hoped, or is there work left to be done? This person says they're a helicopter pilot, and it doesn't feel that great at the moment. No, por Dios. No, por Dios. O sea, bueno, dice, digo lo primero la pregunta, dice, el VTOL es algo que con lo que estés ya satisfecho, se va a quedar así o queda trabajo por hacer. Y dice un piloto de helicóptero que no está contento con el trabajo del VTOL. Señor piloto de helicóptero, un helicóptero es un helicóptero y una nave espacial es una nave espacial. Por favor, no volvamos al hover mode del infierno. Definitely some things we want to tweak, but where it is in 310 is probably where it's going to stay for 310. Everything else will be in the future. A common thing we've seen from helicopter pilots is asking for like a more collective way of controlling it. I'm not sure we'll go down that route, but certainly the behavior, I don't have my spaceship to hand, where people are expecting VTOL, and if they pitch forward for it to fly slightly forward is not quite that. It just sort of just strafes and does a weird thing. That's something we'll be looking at. Okay. Claro, yo creo que aquí están, desde mi punto de vista, igual están cometiendo no sé si un error pero yo creo que vamos a poner por caso a la Vanguard. Digo la Vanguard, la Valkyria. Vamos a poner por caso la Valkyria y la Terrapin. La Valkyria y la Terrapin tienen motores que se enfocan hacia abajo. ¿Ok? Entonces, lo que deberían hacer esos motores, pienso yo, es si tú tienes la nave y tienes el motor, los 4 motores aquí, ¿no? En esta posición, ¿vale? Uno aquí, otro aquí. El motor debería de adaptarse de esta manera si tiene que expulsar, ¿vale? Para que la nave se mueva. O sea, pues que se adapte, tío. Pero inclinar la nave no le veo, o sea, no le veo sentido en cuanto a lo que es el tipo de vehículo que estamos hablando en el 2900. Dicen que, bueno, que en el caso de los comentarios sobre pilotos de helicóptero que están mirando algo, no es una ruta que de momento vayan a tomar, pero que están mirando algo de que como que la nave se incline y vaya para adelante y tal. Yo no lo acabo de ver mucho eso, la verdad, pero bueno. Let's see what else we got here. Can you? Sí, o sea, efectivamente, Dani, tú te montas en un... O sea, yo creo que se están desviando un poco del tema. O sea, tendrían que compararlo con un Harrier y no compararlo con un helicóptero, tío. Es una cagada. O sea, pienso. O sea, al final en un Harrier tú tienes un regulador, ¿ok? Que permite regular los grados de inclinación de las toberas que van hacia abajo. Entonces tú, a medida que vas avanzando en el vuelo, ¿ok? Vas regulando suavemente eso y va avanzando la nave cada vez más, hasta que los tienes puestos en horizontal totalmente. O sea, eso es como debería de ser, pienso yo. Define what the high-speed combat changes in 310 are and why. Yep, so the 2 features of high-speed combat that we're releasing in 310 is the reduction in lock-on, or the increase in lock-on time,
for missiles when you're above SCM, and that scales depending on how far above your SCM speed. So if you're 1 meter a second over it, you're probably not going to notice the slowdown in your lock time for missiles. If you're doing 2,000 meters a second, it's going to be minutes to lock. And that's just a sort of, all of these ideas and implementations were there to disincentivize players from fighting at high speeds, because at higher speeds it just left the combat ranges got bigger and bigger and bigger and bigger, and you just ended up pixel hunting. And we really wanted to bring those fights back in, and we've got some mid and long term plans that we'll go over in the future about bringing that in more, which sort of superseded some of our plans for high speed combat, which is why it's perhaps not quite as big as people were expecting for 310. Bueno, dice que están preguntándole sobre el combate en alta velocidad y cuáles son los cambios. Directamente ha dicho que los misiles se tardan minutos en calibrar si tienes la velocidad como 200 metros segundo por encima de la velocidad de combate. Pero que si tienes un poquito más, que no se va a notar, pero luego se directamente ha cortado el futuro. Entiendo que esto no está trabajado para la 310. Y ha comentado que tiene muchas cosas y muchas ideas sobre el papel para implementar el tema del combate a altas velocidades, o sea, para evitar que la gente haga eso, pues, porque dice que como que los rangos se aumentan mucho y quieren evitar el pixel fight, la pelea del pixel, ¿no? O sea, de pegarse con puntitos y tal, que parece que quiere evitar eso. Pero bueno, vamos a ver en qué queda todo. De momento ya os digo que creo que esa parte está algo verde en general. The other thing that it does is it changes the auto gimbal slew rate when you're above SCM. So the speed it takes for your auto gimbal cursor to track over the target in the cone is slowed down again. Scales, the faster you go, the harder that is. We had some other things that we tried, which was just... Sí, bueno, dice que a la hora de apuntar que también va más lento la cruceta y tal. Cuando vas a altas velocidades es cierto, va más lento apuntar, pero bueno, se puede apuntar. El tema de lo que dice Ikami, en realidad yo creo que solucionarían el combate a alta velocidad si precisamente pusieran unas fuerzas G que fueran agresivas y que, bueno, más que agresivas, que fueran realistas. O sea, tú si de repente vas a 800 metros por segundo, metes un giro y tal, ahí lo echas todo. O sea, lo has echado todo para afuera. A flat out weapon spread increase, but that it felt very artificial and weird to play with. We tried reducing the shield face strength, and that was sort of cool. It worked, but we didn't really have the UI reinforcement to explain what was going on there, so we didn't enable that in the patch because it ultimately just became confusing, and a lot of it was tied into the state of missiles and countermeasures. When your shields became weaker at speed and you were trying to run away, for example, without a way to effectively countermeasure missiles just became a one-click win for the person who wasn't running away. Claro, el tema de los escudos, que decían que no tenían herramientas visuales a la interfaz ahora mismo para representar lo que estaba pasando a altas velocidades, de bajar la regeneración de los escudos o empobrecer los escudos, que en el caso de que ahora mismo no están las contramedidas puestas para los misiles, que simplemente sería un botón de win-win. Entonces como que no han incluido ese tipo de cosas, tanto por los misiles como por la interfaz en el parche todavía. And we wanted there to be a lot more counterplay there. So for 310 it's just those first two bits. For 311 or later we might do some more, but we have some other ideas that we want to try first. And that's all. High-speed combat is sort of the wrong term for it. It's more getting closer combat at lower speeds versus high-speed combat. Yeah, probably, close combat improvements or something like that might have been a better term. And then, of course, I know we're talking about 310 here, but part of that continuing work that will continue beyond 310 is revisiting missiles and how they work and stuff like that. Yeah, flares should work again in 310 now. We're looking at chaff. Chaff is a curious one. Interesante. Los flare deberían de funcionar ahora mismo en el juego, es decir, flare es para digamos bengalas, es de calor, para las señales de calor cuando veis la llamita, y chaff es chatarra, que viene siendo para electromagnética, ¿no? Sería para... Entonces dicen que parece que está resuelto el tema de las contramedidas ahora en la 310.
que han ido trabajando en eso y a ver qué nos cuenta del chaff. It's quite hard to use anyway, but we're going to try and squeeze a temporary fix in there, so at least those two work for 310. Y van a poner, el chat dice que es más complicado, van a poner una solución temporal para de alguna manera hacer que esas dos contramedidas funcionen en la 3.10. Okay. In P2 right now, when a ship starts to roll, fixed weapons have some trouble hitting the target because the pip, if I remember when I was trying to, the pip tends to go kind of crazy when you're doing the roll. Can you give us an idea about what's happening there? Esta es mi pregunta, la que le hice yo. ¡Olé! Pues eso, que cuando estamos haciendo rol, pues si este es el pip de apuntado, pues ves que te enfrentas a una nave que va haciendo esto todo el rato y de repente el pip de apuntado hace así, ta 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 ta, ¿sabes? Entonces es imposible. Es imposible. Am I crazy? Am I remembering this wrong? You're not crazy about this one. Okay. It's pips can only be as good as what's given to them and how the network is performing at that time. So they're not a 100% guarantee of success if you hit them, because there's things outside of everyone's control that can get in the way there. And that's part of the reason fixed assist was put in, to sort of try and mitigate some of that fuzziness for when people are doing stuff like this. The best way to mitigate that is to just get closer, because there's just less chance of things to go wrong in between. That's really it. Like Yogi would be a really good person to answer this more in depth, because he did a lot of changes for 310. I think we removed the acceleration off them for 310, which is causing a lot of that rubber banding effect that people were getting with pips. So they are more accurate, but they're now at the mercy of, like, if you put rubbish in, you get rubbish out of the data. Claro, dice que si la data se ensucia, que es un problema de red, ¿no? Que si tú tienes esos problemas, que aunque tú apuntes el arma, que eso no te garantiza que el arma vaya a funcionar. Entonces, recomienda que cuando eso suceda, que te acerques más al objetivo y que eso pasará menos. También está comentando de que todos esos problemas que había, que lo han corregido un poco, lo de la velocidad, parece que han arreglado un tema de velocidad, porque sabéis que ahora el marcador va relacionado con la velocidad, parece que han corregido un poco el tema eso de los saltos que da la cruceta de apuntado. Y me ha hecho gracia la pregunta de lo que ha dicho Escolando. ¿Estoy realmente loco por preguntar esto? ¿O tiene sentido? Y dice, no estoy, no estás nada loco por preguntar esto. Sí, la verdad es que tiene que ser una putada tener ese problema. From the chat here, with all the changes to the flight model, it's being geared towards combat and slowing things down. What are the knock-ons to racing? What are the knock-ons to racing? But how do we slow combat down without and still enable racing? Claro, con todo este tema de la bajada de velocidades y demás, ¿cómo hacemos con el tema de los rallies? O sea, para el tema de las carreras, ¿qué pasa con la velocidad de las naves de carreras? It's a tricky one. It's a fine line, because certainly past history has shown that the faster things get, the better they are, because they're harder to hit, no matter how weak you make them. If you can get a bit of paper with 4 size 10 guns on it, you're going to win every fight because you'll hit first. So it is a fine line of letting racers be fast, but not allowing them to be so overgunned that they become better combat ships than the dedicated combat ships. So we have to look at other ways, like maybe they're not technically the fastest on paper in a straight line, but they have the best handling. Maybe they can sustain more G in turns. Maybe they're better in atmosphere. All these little things we can add that, when you put them all together, make a nice. Claro, está hablando de un tema, está hablando de un tema de que, claro, las naves de combate, bueno, incluso la velocidad de combate, perdón, de las naves de carreras es superior a las naves de combate por sí. Entonces,
El tema está en que tratan de buscar soluciones para que no hacer, o sea, soluciones en lo que es las armas de las naves, para no hacer que esas naves sean mejores que que las naves dedicadas para el combate. Esa sería una de las soluciones. Quizás en vez de tener tantas velocidades, que tender a lo que es la maniobrabilidad o que se comporten mejor en atmósfera. La verdad es que es complicado. Es complicado. Al final lo que tienen que hacer es penalizar esa. Quizás que tengan que soporten más las fuerzas G. O sea, al final es complicado porque si realmente te enfrentas a un enjambre de M50, eh, y ellas pueden ir más rápido que tú y pueden, o sea, al final te pueden encontrar cola y tal. Tienen que tener algún tipo de penalización. Me gustaría saber cómo lo van a sacar adelante. Es una pregunta curiosa en realidad. Handling agile ship that isn't the de facto best combat ship. Todd, I know a lot of the big ticket kind of future things, the buzzwords are things like the iCache and the persistence and the server meshing and stuff like that. When developing for today's game that where it doesn't have those features implemented, how much of a focus is placed on future proofing for when those things come online? Do we build today for knowing that's coming later on, or is Qué nos podéis decir sobre el iCache, el server mesh, que ahora mismo no están implementados en el juego? El iCache, que viene siendo el iCache, es el, para quien no lo sepa, es toda la librería, ¿no? de objetos, del estado de esos objetos en el verso, ¿vale? Pues eso se guarda en un sitio para que el servidor lo pueda leer. Eso en principio va a ser así, ¿no? Y luego pues el server mesh pues es la red de servidores, que serán pues varios servidores trabajando juntos para ofrecernos la experiencia de estar en un solo universo, ¿no? Entonces esas dos cosas tienen que, o sea, el iCache tiene que estar listo para el server mesh sea viable, para que pueda obtener cada servidor la información que necesite en el momento adecuado para hacer la representación del universo como se supone que debe estar cuando nosotros lo estamos jugando. Y dice si lo que están haciendo ahora en los parches tienen en mente esas tecnologías que se van a aplicar en el futuro, ¿no? Si están adaptadas o sea, se están adaptando para esa llegada, ¿no? this Yeah. going to be all rework later down the line? No. In fact, I mean, for example, like we've redone every single team had to redo like certain aspects of their code, for server meshing, like, just to make sure things worked. But those were pretty small tasks, and I think, at least my teams blasted through them, and I would say in about a week, so it wasn't like a huge painstaking thing. So, but with iCache or the other aspect would be, let's say we know we're going to be redoing something, if we'll wait until like iCache is done and then we'll redo it. So we'll just in some cases we'll live with the pain, where we look at a system, we know we want it redone. But if we're working on a system now, we know, what iCache is going to be doing. We know what server mesh is going to be doing, and we're making sure that when we're building these systems, they work accordingly. Right. And they Bueno, lo que está diciendo un poco es que básicamente hay cosas que estaban hechas de antes que van a tener que rehacerse y otras cosas que ya teniendo en mente la presencia de esas nuevas tecnologías, pues que ya como que se van a preparar para que se puedan utilizar con esas tecnologías, con el iCache y con Server Mesh. should work when that switch is flipped. Yeah. So Teams in every studio have been doing a lot of the pre-prep and work work necessary for this when it comes online. It's not Claro, dice que todos equipos de todos los estudios que tiene, porque sabéis que tiene varios estudios, Star Citizen repartidos en Reino Unido, Frankfurt, Austin. Entonces, comenta que todos los equipos han estado trabajando ya con esto en mente, preparándose para estas nuevas tecnologías, para que las cosas funcionen, ¿no? to say that there won't be just like when OCS
came on and just like client side Oh, and I'm then sure server there'll be side. bugs. Yeah, there'll be bugs, and we'll have to go back and Yeah. fix things. But the teams have been working from they know this is coming, and they're doing everything that they know they can do now to prep for it. Yeah. Um, Vale, aquí quiero parar un momento y quiero que me expliquéis una cosa, a ver si la sabéis. Porque bueno, sí, todos los equipos han estado trabajando en el server mesh y tal. Pero vosotros sabéis que los bostezos normalmente se contagian. ¿Por qué el bostezo de Todd Papi no es contagioso? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la verdad oculta en todo eso? Madre mía. El bostezo misterioso de Todd Papi. back to the targeting pips, John. Based on the version that's on P2 right now, are we planning any additional Tiene una changes to genética the superior. targeting pips before this Un rolls out? segundo. Back to the targeting pips, John. Based on the version that's on P2 right now, are we planning any additional changes to the targeting pips before this rolls out? Or are we? I know you just talked about the networking stuff and everything, but as far as their format, how they look, the difference between the fixed and the gimbal stuff and stuff like this, are we? Is it where it needs to be, or are we still working? The actual visual styling of them is pretty close Va a haber cambios en los VIP de apuntados, queda trabajo todavía por hacer. to where we want them to be. There are a few things that we want to add, but it's not going to come for 310 because it requires some work from other teams, and that's adding or the ability to add drop shadow or dynamic brightness to those HUD elements, just so they work across all visual backgrounds. So Hay cambios que quieren incluir lo que viene siendo el sombras, el tirar sombras o tirar sombreados o el ajustar el brillo para bueno, pues para poder, o sea, hacer contrastes en definitiva en los pips para que se puedan ver en cualquier tipo de escenario. Que muchas veces ahora pues si nos vamos a hiela o miramos hacia el sol, pues el pip se va a ver muy mal. O sea, no, apenas se ve, ¿no? Pero no va a llegar para este parche esos cambios, sino que llegará para futuros parches porque necesitan el trabajo de otros equipos también. So something else that went into 310 was the actual HUD. The HUD UI on ships dynamically adjusts based on what's on screen. So if you're in the dark depths of space, it dims down so the eye adaptation doesn't get blown out. And then if you're facing a bright white planet, it brightens up so you can see it. But unfortunately, that only applies to things in the world, whereas these reticules and markers, they're sort of on your lens or in your visor, and that goes through a slightly different rendering path, so it can't use that system out the box, and we want that to be able to be used. So then everything HUD-wise will dynamically adapt in terms of brightness and visibility. Okay. En resumidas ha dicho lo mismo, ¿no? Que todo se adaptará en el futuro a lo que viene siendo el brillo, ¿no? De las cosas, los contrastes y tal. Can you please explain how proximity assist works? ¿Puedes explicar, por favor, cómo funciona el asistente de proximidad? Yep. So proximity assist is basically just Buena, Happy Peter. looks around the ship in 6 different directions. It just does a very quick, simple, cheap raycast. And if there's something that it hits in that range, it then works out how much it needs to lower the acceleration of the ship to avoid, no, not to avoid it, but to give you chance to correct yourself before you hit it. And then how much it drops off is just based on a design-driven curve. So it's not the same drop-off for every ship. We could make it not drop off at all for one ship if we wanted, or be insanely high for another. Está diciendo que el Proximity Assist lo que hace es moderar la aceleración de la nave, cuán cantidad de aceleración es necesaria para poder evitar la colisión contra un objeto. A lo que yo me pregunto es, si tú vas cargado, el Proximity Assist puede hacer que tu nave se caiga a plomo. Si te toca la aceleración, tío, en una atmósfera pesada y vas hasta los topes y ya al límite, no sé yo, a ver cómo solucionan eso. Gotcha. So it's to help give you more time not to hit things, not to prevent you from hitting things. Yeah. Like, if nothing's going to stop you as a player just holding down that button and crashing into things. If you want to do that, sure, do that. This is just for those situations where you haven't quite realized how close you are to a surface, and without any assist at all,
you would just smash into it. This gives you those extra valuable half seconds to make a correction. Todd, we've heard a lot of talk about bartenders. Bartenders are now making their way into Star Citizen with 310. Right now in the PTU, sometimes their performance takes quite a bit of hit. There's sometimes 10, 15, 20, 30 seconds delay between asking for something and then getting it. What can you tell us about what's happening? What's slowing that down? ¿Qué nos puedes hablar So, acerca some of the stuff acerca de los bartenders y todo eso, de cómo va el tema, ¿no? Con los bartenders? that we've seen is basically setup issues. And so with us going through and setting up each bar differently, and because each one is different, we have to go through and do a kind of initial setup of those things. So there's been in some cases, some animations have been set up wrong, or maybe there was a code bug or other things that were happening on the server, kind of thing. So over the past week, I mean, I think I've approved, I want to say about 20 different bug fixes just in bartenders. Just Vale, dice que gracias por el follow, machacao. Dice que el tema está en que, bueno, ha habido varios bugs en el tema del bartender. De hecho, ha corregido como 20 bugs. Han corregido como 20 bugs en este tema de desarrollo que llevan. Aparte de que, bueno, ya sabéis que el bartender va a servir no solo para servirte un cubata, sino que todas esas mecánicas luego se pueden aplicar a mogollón de cosas, en general cualquier tipo de vendedor, ¿no? Going in. So it's something that the team's aware of, and they are focusing on making sure that it's as smooth as it possibly can be. I mean, we know that it's taken a while to get out there, but basically that vendor behavior was a bear. Yeah, and just in general though, it's not because it's a bartender. It's bartenders are what they represent as far as what we want vendor behavior to be, for our NPCs. Talk a little bit about why this is important. Well, I mean, Está comentando Descolando que el bartender es más allá que solo el bartender, sino que significa también cómo va a ser el comportamiento de los vendedores, de todos los vendedores, ¿no? Imaginaros que llegas a la tienda mítica de objetores de conciencia allí de Levski, y cuando vas a pillar el arma, pues te la carga y te dice aquí la tienes, tal, no sé qué, eso mola. there's basically use channel routing that the way that the bartenders, select what they're going to do, how they're going to do it. There's the menu system that's basically we bring up the inner thought and how that connects into the stores. There's obviously the patrons and how they react to it. Then there's liquids and basically the pouring of liquids and making sure that stuff looks right. Then there's the way that the bartenders actually go in and out of usables and basically. Que está hablando de lo que es la colección de cosas que hace un bartender y las tecnologías que han implementado ahí, tanto el comportamiento de los líquidos como los usables, también como los menús, ¿no? Los usables se refiere pues cuando pilla hielos o cuando va un grifo de caña y empieza a echarte una caña de cerveza, ¿no? Making sure that in the future it'll be motion matching that will help that. So there's a lot of intricacies that happen with basically the bartender as well as the bar patrons that have taken time to get right. And the virtue of all that is that it's not just to make a bartender; it's to make our weapon vendors. It's vendors. It can be applied to vendors. I mean, aspects of that can be applied to mission givers at some point. I mean, NPCs, just these interactive. It's vendors. Vendors. Yeah, Okay. it's vendors. It's just vendors in general. But this was, and basically we have a S42 rep. That basically when we're developing these things, we're looking at what's needed in S42, what's needed in PU. So like there's correlation between both projects, on this thing. Que aparte de que cuando están haciendo el tema de
dijo Discolanda, bueno, pues es para NPCs o para vendedores de armas y tal, y dice Todd Papi es ahora mismo solo vendedores. Es para el comportamiento de vendedores y que además cuando miraron de hacer este tipo de incursión, o sea, de inclusión de la mecánica de bartender y tal, que es algo porque que necesitaban algo para, o sea, lo necesitaban para el Escuadrón 42, que siempre miran por las necesidades del Escuadrón 42, que ya sabéis, bueno, para quien no sepa, es la campaña solo jugador de Star Citizen y que bueno, que en realidad para aquellas personas bueno, que sientan curiosidad o pregunten, ¿no? De ¿cuándo va a salir el Escuadrón 42? ¿Cuándo tal? Pues las cosas que tenemos en el PU, el comportamiento de la inteligencia artificial, cómo vemos los pies de apuntado, las mecánicas que se van desarrollando, medicina, arrastre de cuerpos, en el momento que veamos eso potable, ¿vale? Que digamos, hostia, esto está tal, está a punto de acabar, ¿no? Está ya para salir del horno. En el momento que veamos esas cosas, o sea, que veamos el comportamiento de las cosas en el PU en condiciones, ahí es cuando va a salir Escuadrón 42. Y todavía falta bastante. Todavía falta el inventario físico, todavía falta un montón de cosas. Making sure it's done right. Last bartender question. Now that we're getting them, can we get drunk? Not yet. Última pregunta del bartender, ¿nos podemos emborrachar? Y dice Top Papi que no todavía. Or the next version of actor status, which will have where you're dealing with radiation, or you're dealing with being able to be drunk or stems, but and then from there. Está diciendo de que vas a poder ir va a haber una versión nueva del actor status. El actor system, bueno, es lo que hace pues que el personaje tenga frío, se canse al correr, tenga que comer, tenga que beber. Y dice que pues en la siguiente versión vamos a tener el tema de la radiación, que eso mola un huevo. Y bueno, de la radiación y pues del poder estar bajo el efecto de estimulantes o bajo el efecto pues, drogas en general, ¿no? Borracho, todo cocido en general, ¿no? We'll have in the future, then we'll have diseases and we'll have other aspects that the players will need to. En el futuro tendrás enfermedades y otros aspectos que el personaje necesitará, ¿no? Deal with, but necesitará enfrentarse a. At least for actor status 2.0, that's when you'll be able to get drunk. Al menos por el actor status 2.0 seréis capaces de emborracharos, ¿no? Pero luego para el tema de enfermedades y tal será más adelante. This next question's about the penguin plushies. Pico, is that what he's called? I think it's called Pico the penguin. Pico the Yeah. penguin. Will the new penguin plushies persist inside of the captain's quarters of my ship? They should. Bueno, están hablando sobre los pingüinos, que hay unos pingüinos que yo todavía no he visto, pero bueno, hay peluche de pingüino, creo que debe estar en las habitaciones. El caso de que le están preguntando si va a tener persistencia en las naves, el pingüino que dice que debería, y bueno, si no, pues habrá que mirar de cuando esté el iCache, que cuando esté el iCache pues sí que tendrá persistencia. Loves his turtles and his stuffed animals. It's got a thing for animals. I was impressed to see it actually snowboarding down when people put it at the top of a hill on Microtech and it actually slid down. How are the temperature differences between night and day on a planet or moon calculated? Do they depend on the atmosphere, the distance to the star, or other factors? Me está diciendo Escolanda que está sorprendido que vio un pingüino porque creo que tiene una tabla de windsurf, o sea, una tabla de snowboard y que la pusieron en colina abajo y que parece que se desliza. Yo todavía no he tenido oportunidad de ver eso, habrá que comprobarlo. Y está preguntando de cómo hacen para calcular la temperatura del planeta según sea de día o de noche. Que sepáis que eso está puesto ahora y que, bueno, pues es curioso, ¿no? Si tú estás a media tarde, pues no tendrás tanto frío como si estás en noche cerrada. So basically, when we do the initial calculations, it is based off the distance to the star and then atmosphere. For example, like Aberdeen's really, really hot, and we know that that one was going to be very similar to Venus. So
then we have what we consider a min-max, of basically the temperature at its hottest point and then at its coolest point, and then throughout the day it cycles through that. And then the temperature. Dice que tienen en cuenta lo que es la distancia a la estrella, en este caso la estrella que tenemos es Stanton, y que pues, en el caso de Aberdeen, que es súper cálido, súper caliente, y luego pues lo que tienen en general, lo que trabajan es como con una temperatura máxima y una temperatura mínima por cada astro, y luego pues ese astro, dependiendo sea el ciclo de día y noche, va variando gradualmente. Has an impact on how ships handle an atmosphere, right, John? The temperature doesn't currently. Okay. Well, handling wise, it's purely just based off sort of pressure, air resistance, gravity. If temperature adjusts any of those things, then it will, by virtue of adjusting those three parameters, change the handling. What it will do in the future, though, is impact the items on the ship. So if you land your Carrack on Microtech in a storm and you turn everything off and you just go on an expedition for a couple hours, when you come back to your ship, it's going to be so cold that you can't just flick a switch and just take off immediately. You're going to have to sit there and let it warm up to operating temperatures before you can do anything. Qué guapo. Bueno, estaba diciendo de que las temperaturas no van a afectar a lo que sería el manejo de la nave, pero sí afectará a los componentes. ¿Ok? Que le están haciendo si le afectará la temperatura al componente de la nave. Entonces, está poniendo el ejemplo de una carra que si tú vas, por ejemplo, a un clima frío y pones y apagas la carga durante unas horas mientras te vas a hacer una expedición, cuando vuelvas tendrás que calentar motores hasta una temperatura viable de operación. O sea que tendrás que esperar ahí un rato a que se calienten motores y todo eso. Mola la hostia. The same's true for, say, Aberdeen. That's quite toasty. So you would expect your thrusters and your external items to start overheating a lot quicker than they would in space. And it will even go down to the extent of, again, using the Carrack. You land the Carrack on Aberdeen, open that front ramp. The heat from outside is going to start going into that front cargo area. If you just start opening doors between the two on the ship, the heat's going to start spreading through, and your life support on board is going to try and maintain that. But just like an air conditioner in real life, if you just open the front door of your house, your air conditioner is going to start trying to cool the outside of the house down and not do it well. I could hear my mom asking if I was born. Claro, además se estaba comentando que en el caso de que, por ejemplo, vemos un clima muy cálido, los thrusters pues igual se sobrecalentarán más, los impulsores, y luego el tema de que cuando abras una compuerta, pues si empiezas a abrir todas las compuertas en Aberdeen, que es una zona muy cálida, el sistema vital intentará luchar contra eso, pero será como si tuvieras un aire acondicionado en tu casa y abres la puerta, que no funcionará bien. Interesante. In a barn. O sea, se calentará el habitáculo, ¿no? Todd, will there be a wipe with 310? And if so, will some people get wiped and others won't? Or... That's the question. ¿Habrá wipe para la 3.10? Le preguntan a todos. I mean, we're still talking about it. If we do it, I think it'll probably be for everyone. But, there's always Porque consideration. además le han preguntado si habrá solo para algunas personas o para todo el mundo. Y dice que si lo hay, lo habrá probablemente para todas las personas, pero... Of what we'll do as far as wiping, is there exploit or something like that we have, and right now we do have an exploit on PTU that we're fixing, but nothing that I can confirm at this moment. Claro, dice que depende de que si tienen un exploit muy gordo o no, que ahora mismo están arreglando un exploit en el PTU. Para quien no sepa lo que es un exploit es algo que... Vamos a escribirlo sencillo. Tú tienes una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad pues la explotas. Por eso se llama exploit. Entonces, en el sentido de, sabes que si pones la nave de determinada manera en el landing, pues aunque vendas la carga, no se vacía y puedes vender infinito. Eso sería un exploit. ¿Ok? Just because we're still on wave 1, and once we get to wave 2, wave 3, wave 4, we'll basically start really talking about this, but right now. Mirad el armario lleno de cajones que tiene el papi, lleno de nuestros unos archivados. No, yo me he fijado aquí en las botellas que tiene
Que yo creo que esta es Valentine's, esta es Hendrix, no sé qué más tiene por ahí, pero esto no sé si será Malibú, creo que es Malibú. Algo tiene, o Malibú o crema de orujo. Now, I don't. We'll wait to see. So Right. If it's resolved before we go live, for instance, it's like maybe it doesn't need to. yeah, Okay. yeah. 310 has new electron damage for FPS weapons. What kind of situations do you imagine these would be ideal for? In 310, it'll be killing. So, Killing. Killing with Vale, vale, un yep. lightning. segundo, un segundo. Right. If it's resolved before we go live, for instance, it's like maybe it doesn't need to. Los colores de la puerta son para lo modo que va. Joder, esto está claro que es lo mítico que... Yo creo, bueno, yo pienso, ¿no? Pienso que es lo mítico que le ponen a los niños, ¿no? Para medir la altura. Que le van marcando ahí, muy lo típico que ves en las pelis americanas y tal. Los apoyan contra el marco y le van haciendo la marca o le ponen ahí el nombre, ¿no? Yeah, Okay. yeah. 310 has new electron damage for FPS weapons. What kind of situations do you imagine these would be ideal for? In 310, it'll be killing. So, Las armas de electrones, ¿cuál crees que será la situación ideal para estas armas? En la 3.10 será matar, porque solo le para matar. Y aquí tiene un rollo de Pokémon también. Killing. Killing with lightning. Yep. Straight Yeah, up killing. exactly. I mean, the whole idea about these things were just a way for us to introduce some new fun, types of Star Citizen style weapons, or weapons that we feel fit in our universe. So that was the first initial stab, and then from there, basically, we've adjusted our damage types. So electric is one of the ones that will actually kill, but then we've got stun and we've got distortion, which will obviously affect your ship, and it'll affect your components, but it won't do anything lethal to you. But stun will actually knock you out. So in the future, you could see these, electric type weapons as maybe tasers or non-lethal weapons that you can actually use for bounty hunting or where else you want. Bueno, está comentando de que ahora mismo pues las armas que hay, tanto el rifle como la pistola, pues simplemente son una primera iteración para ver cómo eso se adapta al universo de Star Citizen y bueno, pues de momento son letales, ya lo habían comentado más de una ocasión, y que están mirando de cara al futuro de que, bueno, también hablaron del daño de distorsión, que sería para daño a componentes, aunque que no traía daño a ti, ¿no? Y luego pues el daño de aturdir, el stun, que bueno, están pensando en tasers u otras soluciones para el tema de la mecánica de Bounty Hunter en el futuro, de cazar recompensas. to do. We're almost out of time. Just a couple more here for you. John, players saw on ISC earlier that the M50 improvements revisit, whatever it was going to have squared engines similar to the 300 series, but the version of the M50 that's currently on PTU does not have the squared engines. What happened there? So we built both sets. When we were doing the M50 rework, we thought it'd be cool to see what it looked like with the modern Origin style sort of slatted engines. And ultimately, we presented both options to Chris. I was like, this one fits with the style guide, looks cool. And he was like, yep, looks cool. But here's the older style ones. And he was like, yeah, sure, they don't meet the style guide, but they look cooler, and that's what's there to start with. So let's keep them there. Claro, estaban comentando de meterle a la Origin los motores que tiene, pues ahora, por ejemplo, la 600 o la 890, esos rectangulares, ¿no?, que tiene. Pero la M50, pues como que se la llevó a Chris y estuvo mirando el diseño actual, que a mí me parece la hostia. Y pues ya hablando con él, dijo, bueno, encaja mejor el nuevo diseño con los motores rectangulares. Sí, pero la de antes mola más. Entonces se quedó la de antes. But in the future, we're probably going to we are going to enable you to swap out thruster sets, and so the M50 will almost certainly be the first one in a future patch that you can go to an in-game shop and square slatted style rear thrusters and put it on your M50 and have a slightly different handling and slightly different visuals, because
We built both. It'd be a shame not to use them. I know some people really love the round engines. Some people really love the slatted engines. So why not both? You're given. Esto es una cosa interesante, que en principio solo habían hablado de impulsores de maniobra y están hablando también de impulsores principales. De que vas a poder ir a una... O sea, de que en el futuro la M50 va a ser la primera nave con la que se pueda hacer esto, de poder cambiar el set de motores principales que quieres tener. O sea, si quieres tener la versión esta que dicen de rectangular o la versión que hay ahora. O sea que, pues eso la verdad estaría muy guapo, ¿no? Hope to 350 owners that they might get their round engines back at some point right now. I'm not going as far as that. Please do a meme of him with both. Why not both? Yeah, exactly. Why not? No, but it's just another opportunity to remind everybody that when you see concept stuff in ISC, concept is our exploration phase. It is not an automatic that you see it and that's what's going into the game. That's why we put work in progress on everything in there. What else do we got? So 310's been in the works for a while. There's a lot going on between the flight model and all that stuff. For you guys, just speaking for yourself, I guess, what is the chat is asking? What is for you your best achievement for 310? What's the thing that you're either happiest about or most excited about or most grateful? Y aquí es otra pregunta que les hice. ¿Cuál ha sido vuestro mejor logro para la 3.10? For I don't know, whichever one resonates. For me, it's all the turret improvements. Las torretas. Which are a huge improvement over what was there in previous packs. Sí, definitivamente las torretas son la puta hostia ahora mismo, son súper divertidas. Y dice, bueno, está diciendo Juan Tripulación que es todo un nuevo nivel de juego en equipo, ¿no? You've got the pinning from the pilot, so you can coordinate. It's such a big change. Yeah, seeing in Hammerhead turret. Claro, aparte de que habla sobre el tema de que puedes pinguear, ¿no? Puedes poner una chincheta, poner en favoritos a uno de ellos, ¿no? Y entonces, pues, de esa manera los artilleros, el piloto puede hacer eso y los artilleros pues lo pueden identificar. Está bastante chulo, la verdad. It's seeing where every other turret is pointing on your screen and having the pilot be able to pin. It's a radically different experience when I played it, and I had a lot of fun with it. How about you, Todd? I think there's the new UI going in, which is basically I work very closely with the UI team. Dice Top Papi que lo que más es la nueva interfaz. Very beneficial for team morale as well as I think players enjoying it. Then basically there's the new stuff that we're doing with delivery. Mira, aquí creo que Top Papi está diciendo algo a lo que no se le está haciendo quizás caso, pero creo que sí también es importante. Y es la moral del equipo que trabaja en Star Citizen. O sea, muchas veces cuando lees algún comentario de Spectrum y tal, la gente se pone realmente violenta, incluso, ¿no? Y no entiendo ese tipo de actitudes en general. O sea, puede que no nos guste algo, puede que digamos, bueno, pues esto no me mola, me gustaría que lo hubieran hecho de otra manera. Pero al final es evidente que los comentarios que hacemos sobre cómo se desarrolla el juego y demás afecta directamente a las personas que lo están creando. O sea, nadie... Me refiero, no creo que sean de piedra, ¿no? Entonces está comentando de que esto, o sea, la 3.10, que aumenta mucho lo que es... o sea, mejora mucho la moral del equipo, porque realmente son cambios que son buenos. O sea, son cambios buenos. Quizás no sea lo perfecto, pero bueno, es que estamos en desarrollo. O sea, si estuviéramos en lo perfecto, estaríamos en gol y ya está, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que se esparciera un poco el mensaje por la comunidad en general, de tratar de pensar un poco en frío y decir, bueno, nosotros nos hemos comprado un juego o hemos pagado por un proyecto, hemos invertido nuestro dinero, algunos más dinero, otros menos, pero hemos invertido en una creación que en definitiva es la creación de Chris Roberts y no es la nuestra, ¿no? O sea, nosotros podemos dar feedback de, pues me gustaría esto, me gustaría tal, pero al final la decisión final la tienen él y su equipo, ¿no? De trabajadores. Entonces, creo que por un lado
sí que... bueno, quiero ser claro en lo que pienso de que pues hay alguna gente que simplemente pues se arma con un saco de piedras, empieza a lanzar, empieza a lanzar. Para esa gente lo que les recomendaría es que mirasen en otros juegos del mercado, buscasen otro tipo de, pues, de juego que les entretenga y si cuando vuelven a ese tipo de juegos o cuando descubren que hay más juegos en el mercado, se vuelven a replantear Star Citizen, que mediten cada piedra que han tirado. Porque yo pienso que lo que está haciendo Star Citizen sí que es cierto que hay decisiones que pueden resultar muy agresivas como técnicas de mercado, pero bueno, en definitiva es un negocio, tienen que hacer dinero, ¿no? Pero pienso que lo que están haciendo no lo están haciendo en ninguna otra compañía de videojuegos en el planeta. O sea, no hay nada que se le parezca. Ni en la forma de trabajar, ni en la forma de tratarnos a nosotros. Porque aunque muchas veces podéis pensar, pues no me han hecho esto, no me han dicho aquello, no me han dicho tal. O sea, al final eh, somos 2 millones de gente. Bueno, puede que seamos, ponerle 1.800.000, me vale. 1.800.000 de personas no pueden tampoco tratar a nivel personal a cada uno de nosotros. Pero lo que sí que está claro es que si hay una explicación, o sea, si hay una expresión de la comunidad conjunta hacia un tema, hacia una materia, y esa expresión es razonada, pues te la escuchan. ¿En cuántos videojuegos se hace eso? ¿En cuántas, ya no videojuegos, en cuántas empresas? O sea, y creo que esto es algo que es de valorar. O sea, porque al final creo que el ponerse violento o decir esto no me gusta, esto tal, o sea, creo que es algo jodidamente malo, porque esta gente está haciendo un negocio, pero está haciendo un negocio de una manera eh, que desde mi punto de vista no están engañando a nadie. O sea, ellos te dicen, hay esto, lo quieres bien, no lo quieres, no pasa nada. O sea, tú con una aurora, ¿sabes? Apagas el PC y cuando el juego salga, tú vas a poder acceder a todo, sin micropagos, sin pagos mensuales, sin restricciones de si no tienes esto, no puedes acceder a tal. O sea, mirar el mercado, chavales. O sea, yo creo que me parece la hostia. Me parece la hostia. O sea, yo creo que me parece la hostia eso lo que están haciendo. Y creo que eso, o sea, lo digo en general de eso. Yo creo que hay mucha gente en los foros de Spectrum que no se da cuenta de eso y le importa una mierda. Le importa una mierda que esta gente también sean personas. O sea, le importa una mierda. Ellos quieren su cacho de chorizo y su pan y se la suda todo. Y yo creo que eso no es así. Porque a mí personalmente me gustaría que más desarrollos de otros videojuegos se hiciesen de esta manera. Y pues para eso yo creo que hay que aprender también a quejarse cuando hay que quejarse y a arrimar cuando hay que arrimar, si queréis arrimar, pero hay que aprender a quejarse también. O sea, lo digo en general de la comunidad, o sea, hay que aprender a quejarse. Si tú no te mola algo, o sea, tú no puedes llegar a un tío y decirle, eres un hijo de puta, esto es una mierda y tu madre es una zorra. O sea, no puedes decirle eso, por ejemplo, ¿no? Tendrás que decirle, yo creo que esto lo haría de otra manera, por esto y por aquello. E igual el tío puede que te escuche, puede que no, pero el trato es totalmente distinto. Y el resultado seguro que es mucho más efectivo, básicamente. Además hay gente de altísimo nivel trabajando en SC. Pero ya ves, pero es que son unos putos animales, tío, esta peña. O sea, aquí no ves a nadie que no... O sea, verás a gente que... O sea, a través de Cloud Imperium Games, de los noticieros, verás a gente que tenga más o menos facilidad para comunicarse. O sea, no todo el mundo es socialmente Superman, ¿ok? Pero hay gente pues que es muy obcecada con su trabajo y tiene eso en su línea y tal. O gente que es más abierta, menos abierta a la hora de hablar con los demás. Se explica mejor, se explica peor. Pero... Hostia, gracias, Alcar. Pero en definitiva, o sea, no creo que haya nadie tonto trabajando en Cloud Imperium Games. O sea, además son todo gente que ves que tiene pasión, que tiene tal, que no están ahí, o sea, no están ahí porque no les queda más remedio.
O sea, cualquiera de estas personas yo creo que podría estar trabajando en otro sitio, ¿no? O sea, no les veo problema en cuanto a currículum a la mayoría, la verdad. Bueno, vamos a seguir. I'm talking about teams that I deal with, you Yeah. know. So I think those are two things that I'm very proud of, you know, for my teams. And then things that I deal with, you know, kind of on a secondary basis, it would be like, you know, us finishing off New Babbage, you know, and basically putting the factory line and being done with New Babbage now. So it's basically just one more thing done, you know, to the stand system, and now we go on to some of the big boys. Yep. So Well, we'll be talking about those soon enough. yeah. Todd, John. Bueno, estaba hablando algo sobre la moral del equipo y demás y tal, y que han hecho pequeñas cosas también en lo que es todo lo que es la 310, que están, pues eso, eh, como esos retoques que les han dado para terminar detalles de Stanton, pero que una vez terminan con eso, como que están listos para trabajar con los big boys, ¿no? Los chicos grandes que dice. O sea, se refiere a... Y ahí, pues, Jared Jacob ha dicho, bueno, pues hasta aquí tal, pim pam. Y pues eso será, pues supongo que estarán hablando así un poquito de Crusader y Cinturón a Don Halo, esas cosillas, ¿no? Que estamos ahí esperando. Thank you so much for your time here on Star Citizen Live today. I always appreciate you at the end of a long week coming and facing the firing squad for an hour. Not always the most comfortable thing to do, so I always appreciate it when you do. For folks watching, we are going to do as we are wont to do now. Our throw it to another Star Citizen streamer who is streaming right now. I am told it is Primal. Now, if I remember Primal correctly, they're Bueno, como siempre le dan los viewers a un streamer de la comunidad. Van saltando y tal. and how we do things. They do art streams of their own, showcasing how game artists created and stuff. Today they should be playing in Alpha 3.10. So tell them that. Let's see. What should we do? Tell them that John Cruz says Drake is the best. And for John, for Todd, for me, this has been Star Citizen Live, and we'll see you next week, everybody. Take care. Bye. Bye. Bueno, pues hasta aquí el Star Citizen Live de hoy. Pues lo que voy a hacer ahora, chavales, gracias a vosotros, Raid, tío. Gracias a ti por la visitilla, hombre. Se les han dado una caña que no veas. Sí, o sea, yo creo que simplemente en la mano de cada uno está el apoyar o el actuar de manera, pues como uno considere. Y ya está, eso es todo, ¿no? O sea, y sin más. Y bueno, lo que voy a hacer, chicos, me voy a ir a cenar y, y vuelvo en un rato para emitir. Porque tengo hambre. Así que gracias por las visitillas, que sois la rehostia. Y nos vemos en un ratillo. Hasta ahora.